Naam, sina hofu kuwa umeshinda vema mpenzi mtazamaji. Karibu katika Kura 2022 jioni ya leo, tayari kukuarifu matukio ya uchaguzi mkuu kadri yanavyoendelea kutendeka. Studioni nipo naye pia Shafi Ali ambaye basi ni mkurugenzi wa shirika la kupigana na haki za Wakenya wa jamii ya Wanubi nchini, ili kutuchanganulia mengi kuhusu uchaguzi huu wa mwaka wa 2022. Mie ni Dickens Luvanda na taarifa ambayo tufungulia jamvi la Kura 2022 hii leo ni kwamba mkurugenzi wa kitengo cha DCI George Kinoti amemwagiza mbunge wa Kimilili Didmas Barasa ambaye yuko mafichoni kufuatia madai ya mauaji ya kinyama ya Brian Olunga kujisalimisha kwenye kituo cha polisi kilicho karibu naye chini ya muda wa saa 6 zijazo. Kinoti alisema jopo maalum la makachero limebuniwa ili kushirikisha juhudi za kumsaka mbunge huyo na kwamba hatua madhubuti zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayepatikana akimpa hifadhi mshukiwa huyo wa mauaji. Barasa ambaye ametangazwa mshindi wa kura za ubunge wa Kimilili anadaiwa kumpiga risasi na kumuua Olunga, mlinzi wa mpinzani wake wa chama cha DPK Brian Haemba. Aliyekuwa rubani Rueda Mohamed Obo ambaye amekuwa mbunge mwakilishi akina mama kaunti ya Lamu amechaguliwa mbunge wa kwanza wa kike Lamu Mashariki. Kapteni Rueda Obo aliyewania kiti hicho kupitia chama cha Jubilee alipata kura 5498 kwenye kinyang'anyiro kikali na kumpiku mbunge wa sasa Sharif Athman Ali aliyekuwa watetea kiti hicho kupitia UDA. Sharif Athman alichaguliwa kwa mara ya kwanza kabisa kama mbunge wa Lamu Mashariki mwaka 2013 chini ya chama cha UDF na kisha 2017 kupitia chama cha Jubilee kabla yake kuhamia chama cha UDA. These are the results the candidates garnered in the 48 polling stations. Al Sharif Athman 4,633. Kombo Shekwe Kahale 3,180. Madhubuti Mohamed 1,632. Obo Rueda Mohamed 5,400. The total valid votes in this election were 14,943 with 210 rejected votes. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kunijalia leo kupata nafasi ya kuwakilisha Lamu Mashariki kwa bunge la kitaifa. Naona ni majukumu, responsibilities kubwa nilizopewa, na inshallah Mwenyezi Mungu aniwezeshe nipate mimi na timu yetu yote tupate uwezo inshallah na nguvu za kuwakilisha Lamu Mashariki inshallah. Naahidi kwa watu wangu inshallah zile ahadi zote nilizozitukua Mungu akipenda nitazitekeleza inshallah. Kuna ahadi za ambazo within 100 days lazima nizifanye, kuna ahadi within 1 year nimezifanya. Mwenyezi Mungu naomba unisaidie niweze kuzitekeleza. Asante. Waangalizi wa uchaguzi humu nchini wametoa ripoti inayohusiana na maandalizi na usimamizi wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Waangalizi hao kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wakiongozwa na aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Kikwete wamesema wameridhishwa na mchakato wote wa uchaguzi. Katika kikao na wanahabari jijini Nairobi hii leo, Kikwete amesema waangalizi wa EAC ambao walikuwa katika makundi 16 walizuru vituo vya kupigia kura zaidi ya 200 kote nchini, ambapo waliridhishwa na utendakazi wa usimamizi wa mchakato wa kupiga kura. Waangalizi hao wamepongeza IEBC kwa kutoa mafunzo kwa wasimamizi hao wa uchaguzi nyanjani kwa njia iliyofaa, ili wakaikosoa tume hiyo kwa utata ulioshuhudiwa wa vifaa vya kuwatambua wapiga kura almaarufu KIMS kits baada ya kukosa kuwatambua wapiga kura wengi humu nchini. Positions are presidential, members of the National Assembly, women representatives in the National Assembly, members of the Senate, governors and members of the county assemblies. The 2022 general election is widely considered as significant as it entails the transfer of presidential power. This, coupled with
legacy of past electoral processes adds to its importance. This is evident through the relatively high number of national and international election observation missions. A relatively high young population. There was low youth registration in the 2022 elections. Only 39.84% of the total registered voters were youths, a decline of 5.17 from the 2017 figures. Stakeholders consulted by the mission attributed the low youth participation to the general conception that votes do not count in elections, lack of trust and confidence in the political system, and the youth's unemployment and poverty, particularly in the face of in Kenya today. Commissioners of the National Cohesion and Integration Commission, political parties, the Election Observation Group, ILOG, civil society organizations, faith-based organizations, and the media. We also had consultations with other regional and international observers. Many of them are already here. I attended a special event organized by the Kenya's Ministry of Foreign Affairs, by Secretary Rachel Omamo, organized by four observers. Mtazamaji, huku shughuli ya kuhesabiwa kwa kura za uchaguzi mkuu ikiendelea katika vituo mbalimbali nchini, mawakala wa ESA waliokuwa wametumwa na mashirika mbalimbali duniani chini ya rais wa zamani wa Nigeria Jonathan Goodluck ili kusimamia uchaguzi mkuu nchini wamewahutubia wanahabari hii leo jijini Nairobi na kupongeza shughuli nzima ya uchaguzi. On election day, the ESA team observed processes in a total of 187 sample polling stations in 10 counties in 7 regions, namely Nairobi City, Kiambu, Kitui, Makueni, Nandi, Nakuru, Nyamira, Kakamega, Kwale, and West Pokot. Based on the assessment of the period immediately before, during the polling and counting processes, the ESA mission witnessed a generally peaceful environment, particularly during the last 2 days of campaign rallies. During the 48 hours ahead of the election day and during the opening of voting, closing, and counting of votes on election day. In particular, the mission acknowledges the restraint of all the presidential candidates in generally steering away inciting rhetorics in their final campaigns. Religious leaders, the National Commission on Integration and Cohesion, and civil societies for consistently encouraging candidates, parties, and citizens to remain peaceful, and state security agencies for assuring the nation of their preparedness to provide adequate security during the Chad's electoral process. Reports of an attack targeted at a police station allegedly attributed to bandits on polling day raised the risk of insecurity during the election. In all the incidents brought to the attention of the mission, adequate measures to contain the situations were deployed by the security agencies, which is commendable. The mission extends its heartfelt condolences to family and friends of the bereaved. A life lost in an electoral process is always one too many. Mbunge wa Gem Elisha Ochieng amehifadhi kiti chake kwa kupata jumla ya kura 48,256 kwenye uchaguzi mkuu unaoendelea. Mpinzani wake wa karibu wa DPK ya Isaya Ndege akipata kura 11,098, mwenzao wa NAK Daniel Adino akipata kura 4,650 kwenye matokeo yaliyotangazwa na mkuu wa uchaguzi eneo hilo Ezekiel Juma.
Kwenye hotuba ya ushindi, mbunge huyo aliwapongeza wakazi wa Game huku akitoa wito kwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kufanya halahala ili kutangaza matokeo ya urais. I want to confirm that IEBC has pronounced itself in Game, and that now the MP elect for Game constituency. We have had a treacherous journey, but finally it has come to an end. The people of Game voted for me. 48,000 men and women woke up very early to vote. For me, that's a resounding confirmation that I've done what I needed to do. But more importantly, this victory is not mine. It's a victory for the people of Game. And I'm very thankful for their support. I'm very thankful for the men and women who voted for me. And I'll make a commitment that I'll do everything possible within my power, within the benedictions that come from heaven, to make Game a better place, and much more better than any other constituency, not just in Siaya, but in the whole of Kenya. Mtazamaji, Tume Huru ya Uchaguzi wa Mipaka nchini IEBC iko mbioni kujumlisha hesabu ya kura zilizorekodiwa kwenye fomu 34A zilizotayarishwa kutoka kituo au vituo vya kupiga kura ili kutayarisha fomu 34B. Haya yote basi ikiwa katika ni safari ya kumsaka mshindi wa urais kati ya Raila Odinga, William Ruto, George Ojakoyo na David Mwaure. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati, wa Kenya wasalia na utulivu, kwani tume hiyo inawajibika kuwapa matukio ya halali. Hata hivyo, kufikia saa 12 jioni ya leo, upakiaji wa fomu 34A kwenye mtandao wa IEBC ulikuwa asilimia 99.90, huku vituo vya kupiga kura 46,185 kati ya 46,229 vya kupiga kura vikiwa vimewasilisha fomu 34A kwa IEBC. Aidha, licha ya takwimu za matokeo ya uchaguzi kutofautiana katika vyombo vya habari humu nchini, IEBC imebaini kuwa matokeo kwenye tovuti yake ya umma ni yale yale na ndiyo ambayo yatatumika kutangaza mshindi wa urais. Yet, we shall give a report on those that may have not transmitted by the end of the day today. I also want to confirm that results, including those in areas that used manual voter register, that's Makueni in Kibwezi West constituency, where there were 84 polling stations that voted manually, and 154 polling stations in Kakamega, especially Malava constituency, in Kakamega, have all transmitted the Form 34As, except 2 in Malava constituency. What happened here is that voting was done manual, but by the time of counting, the commission had ensured that the KIMS kits were ready and deployed for transmission. So transmission took place as envisaged in those 2 areas where largely voting was done manually. Collecting and announcement of results in a majority of constituencies is complete, and the returning officers have now started coming to physically deliver the results of Form 34As and 34Bs here at Bomas. And there are teams, as you can see, in the center of the auditorium working on it. And we hope that this exercise will largely take place mainly between today and tomorrow, and we hope to finalize in due course. As I said yesterday, just to repeat what's going on at the auditorium lobby, verification of transmitted image of results is happening from 34As against from 34Bs. That verification is what's happening there. And then there's also verification of 34Bs against 34As. And there's a team which is collating from 34C. And we shall then be able to populate that on the screen and come up with also percentages of the candidates
then we shall also be able to know which candidate has scored in terms of the counties to meet the minimum threshold of 25%. And finally, we shall do the declaration of presidential results. In conclusion, I wish to say that the law requires that the Commission undertakes this exercise within 7 days from the presidential election. And as I said earlier, we shall endeavor to conclude this exercise at the earliest possible time. And once again, urge Kenyans for their patience as we undertake this important exercise. Naam, karibu mtazamaji, kama jinsi nilivyokuahidi kwamba nina mwenzangu katika studio Bwana Shafi Ali, akiwa basi ndiye mkurugenzi ama kiongozi wa chama cha kupigania haki za jamii ya Wanubi humu nchini, aweze basi kutusaidia kuchanganua, maana pia ni mwanaharakati ambaye basi kwa muda amekuwa akishughulikia masuala kama haya ya uongozi katika taifa hili. Bwana Shafi, ujambo? Si jambo, nashukuru. Naam, labda uweze tu kutuelezea mwenyewe kama Mkenya, waonaje uchaguzi huu upande wako? Kwa hakika uchaguzi ni haki ya kila Mkenya. Naam. Na kwa wakati huu tunapozungumza tayari uchaguzi inaelekea kukamilika. Tumebakisha matangazo machache kwa pande za Senate, governors and presidential. Na anytime from now nadhania Wakenya watajua mshindi ni nani, na kwa hakika for the first time nataka kushukuru Wakenya kwa jumla, na nataka kushukuru IBC, na nataka kushukuru polisi. Hivyo vitongo viwili vimefanya kazi. Sio kila siku tukikaa kwa television na maredio tuwe tunalaumu. Hivi vitengo viwili haswa IBC wamedemonstrate leadership. Na police, watu wote walikuwa wakidhania, kama mnavyojua hii lugha ilikuwa inaendelea hapo karibu miaka miwili mzima, deep state and whatsoever. Watu wote walikuwa wanadhania police watakuja kuvuruga uchaguzi. Lakini nataka kushukuru sana IG, nataka kumshukuru waziri wa mambo za ndani, na nataka kushukuru sana Mutiambai na hata DCI. Wamefanya kazi. Wameoneshia walimwengu ya kwamba kuna saa kama miaka 5 iliyoisha. Wakati huu wameprove they are mature. Chebukati has proved to Kenyans ile independence ya IBC. Na pia kidogo polisi wamedemonstrate. Polisi wanatakiwa pia wawe independent kwa katiba ya Kenya. This time naona kidogo mtawapatia asilimia 25 kwa hii kura. Wamedemonstrate they can change. Na nataka kushukuru sana na Wakenya kwa jumla. Ingawaje Wakenya hawakutoka kwa wingi. Kujitokeza kupiga. Hawakujitokeza ilivyokuwa inatarajiwa. Lakini pia hapo Wakenya wasilaume, Wakenya wamechoka. Unafikiri labda ni kwa nini wamechoka? Wakenya wamechoka saa hizi. Mimi hapo nilipo miaka yangu ndio iko sawa na Uhuru Kenyatta. Mimi na Uhuru Kenyatta saa hizi tumekaa kwa hii dunia, Mwenyezi Mungu sisi ni watu wa miaka 61 1961. Na tumeona kutoka 1963 Kenya kupata independence, wanasiasa wamegeuza wa Kenya kuwa slaves, kuwa vijakazi. Wanawatumia na kuwa dump miaka 5 mzima. Wanawatumia wakati wanataka kura na wanarudi wanawadump. Ukiona takwimu ya umaskini Kenya iko juu zaidi. Saa hizi tukiongea na wewe, shida bei ya unga imeshoot
tumeletewa unga ya 100, unga yenyewe ya 100 hakuna kwa maduka. Ndio kweli. Kwa hivyo Wakenya wana njaa. That is number one. Inflation. Kwa hivyo Wakenya wamechoka. Kitu nimefurahia Wakenya wamedemonstrate leo kwa kupiga kura yao tarehe 9. Lakini kitu ambayo Wakenya wananilet mimi shafi down ni moja. Ndugu zangu wa Kenya, lazima muelewe. Article 1 ya katiba ya Kenya inasema sovereign power belong to the people. You exercise direct or indirect. Direct ni pale Shafi anapopeleka petitions, anapoenda kotini. Indirect leo tumefanya. Tunaweka wabunge, tunaweka MCAs, tunaweka presidents. Wakenya tuko na ile power to hire and to fire. Lakini tunasahau jukumu yetu tukishapiga kura. Tumefanya vizuri na washukuru, lakini tusisahau tukimaliza kupiga kura lazima tufanye follow up. Pesa zinatumiwa vipi? Pesa isiwe inaenda yote kwa mifuko ya wanasiasa. Executive pekee ni office ya president na wale cabinet wake ndio wanafilisisha Wakenya. Pesa zote zinaenda kwa mifuko zao, wanatijirisha watoto wao, mandugu zao, familia zao. Alafu siku hizi Kenya watu hawaibi 100 ama milioni, watu wanaiba bilioni kwa magunia. Hiyo yote tumeona kwa hii serikali inayotoka. Na shida ya Wakenya hawaongei, wanavumilia, lakini nashukuru wamedemonstrate. Kwa hivyo nawaomba wakae tayari kufanya follow up. Umesema kwamba wamechoka, lakini hufikiri kwamba sababu moja ambayo inasababisha wao kuchoka sio tu kwamba wale wanasiasa wanaogeuka, ila wanasiasa wenyewe wanafika mahali kwamba wanaungana, labda mimi nimekupigia wewe kura na mwenzangu hajakupigia, amempigia mwingine maana hakupendi wewe, lakini kule mbeleni wewe waungana na yule ambaye sijampigia kura. Labda ndio sababu moja kuu ambayo imesababisha labda Wakenya hawajajitokeza kwa wingi. Lazima number 1, CEO tunamchagua sahi president, iwe atachaguliwa kwa UDA, iwe atachaguliwa kwa what do you call Azimio, akishaapishwa aende state. Tukimchagua leo tukiona tayari fulani amechukua, hakuna tena kitu inayoitwa sasa yeye ni rais, sijui wa ODM, sijui wa Azimio, nothing of that sort. Katika katiba ya Kenya automatic anakuwa rais ya Wakenya wote. Lakini tunachoona Kenya, wanasiasa wamefanya wananchi punda, wajinga. Sisi kama civil society, serikali inatuita adui. Mimi ni mmoja, 2019 nilikuwa katika meza na Matiangi na wenzangu, karibu Matiangi afukuze wenzangu from UNHCR. Nyinyi mnalete pesa hapa kwa hawa watu kuja kupigana na serikali. That is not the case. Sisi kazi yetu kila mtu anajua. Tunaambia serikali fatia sheria. Wacha kuvunja sheria. Hiyo ndio kazi yetu. Na empower na kusensitize civic education kwa wananchi. Lakini wanatuita adui kwa sababu gani? Tuachane na hao wananchi wajinga walale. Ushaona? Na sisi tumeapa. Sisi hatuogopi intimidation. Mimi nishakuwa intimidated more than 100 times. Nimeitwa paka hapa, jirani yako hapa Integrity hapa. Na mkubwa wa Saidi wa Nairobi. I have recorded a statement there, but I want to tell you they will not take me anywhere. Kwa sababu sijakeuka sheria. I have been telling my MP, hawa watu umeweka kwa CDF waizi, wanaiba pesa na ushahidi ndio hiyo. Only that. Lakini nimekuwa summoned hapa. Kwa hivyo wanasiasa wamegeuza Wakenya vijakazi, na wanasiasa waelewe MP atakayechaguliwa. Kwetu Kibra, Peter Orero amechaguliwa. Mimi nilikuwa siko pande yake, lakini saa hii yeye ni mbunge wangu, whether he likes it or no. Na lazima huduma anipe. MCA the same.
Sakaja ameingia governor, lazima atreat Wakenya wote wa Nairobi equal. Sio mambo ya tusijui huyu hakunipigia, unaanza kusanya watu yako. Wajua ndugu yangu, Kenya lazima tuwaambie ukweli. Hawa vinara wetu hawa wa siasa wawache kufanya vyama vyao kuwa vyama vya biashara. Ukitaka kusimama kwa UDA ama ODM ama DAP, ubebe milioni 40 upelekea vinara wa hizo vyama, ndio ushikwe mkono. So lazima Wakenya tupige hizo vitu vita. Kila mwenye tunamchagua ajue she is in contract of 5 years to change the life of Kenya. Na labda unafikiria za kutekeleza wajibu wake jinsi inavyohitajika? Kenya labda mahali atasema kwamba Kenya imejita ya wapiga kura milioni 14 kati ya milioni 22. Unaweza sema kwamba IBC ilifeli kutoa hamasisho la upigaji kura kwa wananchi? Wacha nikwambie, this time out lazima tuwarudishie mkono IBC. Kazi ya kutoa uhamasisho si IBC peke yake. Kitu moja lazima tuelewe. Serikali yetu ya Kenya kama haitaki kitu inanyima ile institution pesa. Tumeona kwa judiciary na tumeona hata kwa IBC. So sisi wanaharakati tunapewa pesa nyingi sana na wafadhili ya kufanya hizo vitu. Hapa kwetu Kenya tuko na Uraia Trust. Mimi ni mmoja wa civic educators wa uraia. Tunaingia vijiji, tunahakikisha tumeweka watu wote chini na tumewaeleza sababu ya kupiga kura. Kura ni haki yako. Ushaona? Kwa hivyo hiyo ni exercise yetu sote kwa jumla. Sisi wakereketo wa haki za kibinadamu tumeshikana na IBC na tumefanya hiyo kazi vizuri. Kwa hivyo kule watu kutotoka kwa wingi isilaumiwe Chebukati. Nimekwambia ndugu yangu, Wakenya wamechoka. Shida ni moja. Shida yao wanakasirika na kusema sasa serikali na hii machinery yote I cannot do anything. Anakasirika tu, anaona ajikalie nyumbani. I want to tell Wakenya no. Style up. Safari hii kidogo na washukuru na nataka kuwaomba style up. Mkishawachagua fanyeni follow up. Ile follow up, kuna baadhi wetu wakiona polisi washaogopa. Shafi haogopi polisi. Njoo kwa idara yangu, sema nimekosewa ama kuna kitu haiendi vizuri. Tutasukumana na polisi, tutaenda bunge, tutaenda kwa Mutiambai. Sisi huingia popote. Kwa hivyo Wakenya tu ni kuhamasishwa sasa wajikomboe, watoke kwa ile slavery ambayo wamewekwa na wanasiasa. Sawa sawa Bwana Shafi. Mpenzi mtazamaji, tunaendelea na mahojiano na Bwana Shafi hapa studioni, ila ningependa basi kufafanulia tu kwamba matokeo ya uchaguzi wa ugavana na useneta Nairobi bado kubainika. Basi hatuwezi kubainisha ikiwa basi ni nani ameweza kutangazwa mshindi wa ugavana, awe basi ni Sakaja au Igathe au mwaniaji yote yule. Bado hatuna matangazo ya hakika, maana bado IBC inaendelea basi kufanya jumlishaji wa kura zake kabla ya kutoa matokeo rasmi. Tukiendelea ni kwamba msimamizi wa uchaguzi kaunti ya Makueni Moses Rarie anasema wako tayari kupokea matokeo kutoka maeneo bunge yote 6 katika kaunti hiyo ili kujumlishwa. Amesema maeneo bunge mengi kaunti hiyo yamemaliza hesabu ya kura na kilichosalia ni kujumlisha ama ujumlishaji wa kura hizo, kama jinsi anavyotueleza Faith Manimugo baada ya kufanya mazungumzo naye kule Makueni. Yeah, my name is Moses Rarie, the county returning officer, Makueni County. Yeah, here is we are at Wote TTI, which is the county tallying center. What we are doing currently is that we are waiting for our returning officers. Most of them currently they have finished processing their results at the constituency level at the constituency tallying centers. And I think they are just on the way coming to the county tallying center. We shall be receiving the deputy returning officer 1. The returning officers are expected to be at Bomas of Kenya,
which is the National Tallying Center. They are supposed to be there before the close of business today. So they are already on the way, and then here we are expecting the deputy returning officers to submit the results for their county elective positions. That is for Senate, county woman member to the National Assembly, and also for governor or gubernatorial election. So we are just here. We are set to wait for them. You can see that we already have an elaborate tallying center. We all have all our officials ready, and we are just waiting for any time we shall be expecting our deputy returning officers to be here. Then we can start processing the results for county elective positions. We are just patience. Honestly, I appeal for patience. What I've done is that I always keep my candidates updated on what was happening. They are also, of course, they are also in those at the tallying centers at the constituencies. They are also monitoring. They have agents there, so they actually know the stage at which the results are. So there will not be any anxiety if we keep them updated. We keep them in touch. We talk to their candidates. We also talk to their agents, and some of them are already here with us. They are also interested in the results which are happening there at the constituency tallying center, so they know exactly where the results are. So yeah, then they know that from there they will come here. So they are also monitoring. So I'm sure when we start receiving our deputy returning officers, then you are likely to see most of the candidates and other agents coming to the tallying center. But we appeal for that patience, and we are happy because the way we've been engaging them throughout, sending updates to them all the time, telling them the progress and where we are at every stage of the election, then they trust that we are actually doing the right thing, and they will be patient to wait until the deputy returning officers come to the county tallying center. The only issue we had with the KIMS kit affected one constituency, which is Kibwezi West. But as we speak, you see, even Makueni, which is 100 meters from here, Makueni Boys, which is a tallying center for Makueni constituency, even the DRO there has also not arrived. But it's because our focus is just to make sure that we give our returning officers sufficient time to make sure that even as they collect results, they do the verification. We are not really rushing them to a situation where, putting them into a corner so that they make mistakes when they are doing their tallies. So the process of, even after election, they have to do photocopies, they have to do scanning, so that now they bring those results in flash disks, others photocopies, so that now they come to this place. So yeah, we had that issue of a failure of KIMS kits in 84 polling stations in Kibwezi West, but we later on the commission approved the use of the printed register, and the voters there they also expressed their democratic right to vote. So we extended time for the lost time, and all of them at the end of the day they also voted. So we don't, that is not the reason as to why we have that delay. We have distances. This is a county which has a distance of 7,000 square kilometers, and it will take from Kampo in Kibwezi East for a DRO to come from there to this end probably needs around 2 hours. Yeah, so we are also looking at our distances, and also the many voters, the many polling stations which we have in the county. So that is probably the reason as to why they are taking time. But we hope they'll be here in good time for us to start processing the results at the county level. Na ni katika kituo hiki cha Makueni ambacho tunatarajia kupokea ujumlishaji wa kura zote za Makueni kuanzia wakati wowote kuanzia sasa, kwa maana tumehakikishiwa na County Returning Officer ya kwamba wakati wowote ule atapata kupokea matokeo ya kura ya kulingana na vile wapiga kura walipiga
kutoka maeneo bunge tofauti tofauti. Hapa karibu tuko karibu na eneo bunge la Makueni ambalo liliweza kukamilisha ujumuishaji wa kura zake hapo jana usiku, na vile vile tuko na Kaiti ambayo pia inasemekana waliweza kukamilisha ujumuishaji wa matokeo yao hapo jana usiku. Kwa hivyo wakati wowote ule tunatarajia kupokea kutoka kwa maeneo bunge mengine kama Mboni, kama Kibwezi West, kama Kibwezi East, na tunatarajia ya kwamba tunapozipokea zile matangazo tutaweza kukujulisha wewe mali yamefikia. Na nikiripotia dira ya Hope TV kutoka Makueni County, mie ni Faith Imani Mugo. Askofu mstaafu wa kanisa la Crisis the Answer Ministries, Daktari David Oginde amewapongeza Wakenya walivyodumisha amani wakati zoezi la kujumulisha kura na uchaguzi ukiendelea. Askofu Oginde vile vile ameipongeza tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kwa kutekeleza wajibu wake katika kuhakikisha kuwa hesabu ya kura ni ya kuaminika. Katika mahojiano na maalum na runinga Hope TV, askofu huyo ametoa wito wa utulivu wakati matokeo ya muda yakiendelea kutolewa. Kenyans have conducted themselves with great sense of responsibility. Many people had thought that by now there would be riots and violence and so on, but that has not been there. The voting was peaceful. The tallying process is taking place. Even though it is taking long, people are patient to wait. So I would say that generally things so far have gone very well, and we commend all the people who are involved. Low turnout, it means that people are losing confidence in the impact of the vote. So there's a large group of people who believe that irrespective of whether I vote or not, things will remain the same, which is unfortunate. And that calls for us as leaders at different sectors to show that when people give us responsibility through their vote, that we do the work that we have promised that we will do. My urge is, as we go forward, let us continue to believe in the power of the vote, and let's vote. But the greater call is for those people who are going to be elected in this season. Let us do the work that the citizens have given to us. So this is something we asked for. And since all these media stations are not equipped to collect the figures, tally them in the same way, so you'll find there are discrepancies. The good thing is that all the figures that they are giving us, if they are to be believed, they are getting it from the IEBC website. Now the difference comes because the way they download the Form 34As may be different. The speed with which they enter the information may be different. But our hope is that at the very last, when they are all done, the figures will be the same. So I would urge all of us, this information is useful for our own consumption, but let's wait for the final result. Out of this number of votes so far tallied, so you may find some of the votes tallied are at 30%, which means there's still a long way to go. Some are at 70%, still a long way to go. So you cannot quite start celebrating from those figures, because things can change as we go along. So let's use this as indicators. Let's not use them as final result. There's no celebration at this point. The real celebration or cry should come when IEBC makes its announcement. Na basi mpenzi mtazamaji, tuvuke mpaka upande wa pili kule katika ukumbi wa Bomas, ambako basi wenzetu wamekita kambi ili basi kuweza kutueleza ni kipi hasa kinachoendelea kule. Basi wakiendelea kushughulikia swala la Bomas, basi tuendelee na mahojiano yetu na Bwana Shafi humo ndani. Labda nikuulize tu Bwana Shafi,
IBC kwa kweli tumeona kwamba waangalizi wa uchaguzi wa kimataifa wameweza kuipongeza wakisema kwamba imeweza kufanya kazi nzuri tangu kura zilipoanza kupigwa, lakini pia wameweza kukosolewa kwa hili swala la mitambo ama kifaa cha elektroniki cha KIMSKIT kufeli mara si moja. Na ikumbuke kwamba awali IBC ilikuwa imesema kwamba haitaweza basi kutumia sajili ya daftari, maana kwamba hiki kifaa cha KIMSKIT kiko shwari na kinaweza kuwatambua wapiga kura. Sasa ikiwa basi mahakama haingetoa agizo kwamba IBC itumie sajili ya daftari, mambo yangekuwaje? Namba moja, lazima tuelewe, sio katika taifa la Kenya nzima tutapata internet. Lazima tuelewe hiyo. Kila siku tunakaa hapa tunaona Wajir, watu wanapanda kwa mti kutegea ka internet kidogo hivi ndio sijui ndio apate kuongea na mtu wapi, Turkana, you see. So hiyo si shida yao. IBC wamedemonstrate ile order ya court ya 2013. Wamedemonstrate kila kitu ambayo imewekwa katika ile order. Kama KIMSKIT itafail, wako na backup. On top ya ile backup, IBC iko na a manual register. Ushaona? Kwa hivyo hakuna Mkenya angeenda kupiga kura na alijisajili. Kwanza uelewe kuna process. Kuna watu wengi walienda station fulani, nimeona kwa runinga, walirudishwa sio ati kwa sababu wameregister wakarudishwa, walikuwa hawaja register. So kila mwenye ameregister akienda hatarudishwa bila kupiga kura. Kama katika KIMSKIT kutakuwa na challenge, kwa mfano mikono yako wakichukua finger, ikiwa we ni salamara carpenter, hii mkono inakuwa worn out, wako na njia mbadala na ita indicate ya kwamba huyu alikuwa amechukua kura na utapiga kura. Ushaona? KIMSKIT 20 ilioleta shida, saa hiyo wameitoa kwa system. Hata ukienda naye wapi haitafanya kazi, na wametuma zingine. So lazima tuelewe sisi ni wanadamu na kosa hufanywa na binadamu. Ambaye hakosei ni Mwenyezi Mungu peke yake. Wakati huu lazima tupatie Chebukati na timu yake. Kuna mnubi mwenzangu huko anaitwa Hussein Marjan, na timu hiyo ya commissions wote lazima tuwapatie kongole. Wamefanya kazi nzuri. Kisha tizama, saizi paka saizi wengine wameanza kulalamika. Kenyans, we need to have patience. Lazima tuwe na ile subra. Chebukati ana demonstrate one by one ile order. Amewawekea kila kitu free, fair, you can verify, sawa, and transparency. Kwa hivyo Mkenya yoyote sahi awache kupiga mdomo. Form 34A yote, hata ikiwa Turkana, yule PRO hajafika Nairobi, iko tayari, imekuwa scanned. Iko wapi? Iko Bomas. So wewe unakuja tu, wanakusubiri, unakuja, una verify na ile manual na wanatangaza sawa. Kwa hivyo kila kitu this time out, hata mwenye atashindwa akienda kotini, I want to tell you my brother, ni kupoteza wakati, anapoteza. Kwa hivyo kulingana na wewe, daftari la usajili halikuwa na sababu ya kutumika katika uchaguzi huu? Dunia mzima lazima tukubali. Dunia mzima mambo inageuka, tunaenda digital. Mimi nawahurumia sana kina nyanya zangu, kina babu zangu, lakini utapata kuna kina babu wengine na hata hao kina nyanya wengine ni wazuri sana, wanazielewa hizo mambo za kidigital dunia mzima. So sisi Kenya tutakuwa tunalia paka lini? So na hiyo to digitize vitu wote ikienda kwa mtandao,
inapunguza uwizi, kwa sababu mtandao inaiba na njia moja. Kama wale wahalifu watakawa program, lakini ile KIMS kit, kitu ya kwanza ikiangaliwa iko empty, ina contain 700 names, majina 700 pekee. Kwa hivyo unaona ile KIMS kit 20 unafanya times 700, unapata kama haingekuwa imefanya kazi ni 14,000 voters ndio hawakupiga kura. Lakini pia lazima uelewe ya kwamba sio lazima KIMS kit moja ibebe watu, imewekwa fix kubeba watu 700, lakini wapiga kura tana pia yao ndio inategemea. So watu wanaenda digital. Miaka hizi 5 tu, hata si 10, watu wako kwa global sustainable. Ushaona? Kwa hivyo lazima tuelewe mambo yote ni digital. Na digital inapunguza, number 1, uizi. Unaona hata katika serikali haipendi sana hizo mambo za kina digital nini. Kwa nini? Kwa sababu wao ni wakora, wao ni waizi. Hii jina ya corruption tuanze kutoa. What is corruption? Those people are thieves. Lakini mambo ikienda kimtandao, for example M-Pesa, so unaona kwa mchana mzima ile transaction imefanyika, you can print it and you go through, hata kama ni mwisho wa mwezi. Ushaona? Lakini serikali haitaki hivyo sana, kwa sababu ndio waendelee kuiba. So mtu yote ambaye anapiga digital platform vita, yeye ni muizi wa hali ya juu. Kwa hivyo lazima hiyo tukubali. Na kina nyanya zetu na wahurumia, lakini uzuri wao wamezaa kina mama zetu, kina baba zetu, na tukazaliwa sisi. Naam. Kwa hivyo tutawasaidia. Yep. Na tumeona wengi tu, tutaweza basi kupata hili hapo baadaye, mpenzi mtazamaji. Tumeona viongozi wengi ambao walikuwa tajika katika ulingo wa kisiasa, kutokana na matokeo ambayo yameweza basi kupatikana kufikia sasa. Wengi sana wameweza kutolewa nje na kutemwa na kuchukuliwa na nafasi zao kuchukuliwa na wengine. Unafikiri labda saizi Mkenya hajali labda chama au ni vipi? Kitu ya kwanza, Wakenya wamefanya vizuri sana. Kuna area wamepiga kura hawakujali chama. 1, 2, ushawishi. Tumewahi kuona rais wetu mpendwa Uhuru Kenyatta anaondoka, alivyoshawishi Mount Kenya, wamekataa. That is political maturity. Ni kukomaa kisiasa. Watu wanaona siasa marehemu moja amesema siasa nzuri, maisha mazuri. Port, leo tukiongea na wewe, ndugu yangu Halid wa Haki Afrika ameenda kotini kuhakikisha port imerudi kwa mkono ya Wakenya. Ushaona? So kwa hivyo hatutakuwa tunachagua wanasiasa wanaenda kukaa 3 4 forming a grouping ya kuiba wa Kenya. Sasa mkienda kuchukua kitu kama port inayoingiza pesa kwa hawa wa Kenya, what are you telling Kenyans? Wa Kenya akili nafunguka. Tena ikizidi sana msiwajali. Nyinyi baadhi yenu, my brother, hawa wanasiasa hawaendagi Kenyatta Hospital, ni mimi na wewe tunaenda. Hawa wanasiasa hawawezi kuja karibu na Mbagathi Hospital. Sonko anaendaga huko kukagua miradi saa ile renovation imefanyika, lakini hawezi tibiwa huko. First aid ya wanasiasa wetu wa Kenya inafanywa hapa Nairobi Hospital, jirani yako hapa. Do you know that? Hiyo ni first aid. Lakini matibabu watakuwa airlifted America, Britain, India, German. So wa Kenya hii class ni wachache sana ambayo wanatuiba alafu wanatufanya slaves. This time out, ile pesa yetu ya ushuru, pesa yetu ndio inawaweka hawa watu. Hiyo pesa yetu lazima ibadilishe maisha yetu. Lazima tuwe kwa nini Kenya tusiwe na hospitali kama Nairobi Hospital iwe ya kila mtu? Iko affordable, iko na kila kitu. Tumejengewa hospitali mingi sana hapa na Rais Moi. My brother, nenda mashinani, mimi naishi na hawa watu huko. Hazina machines. Sahi haina dawa. Ni building tumeweke. Na ukichunguza vizuri hii building ikiwekwa, inawekwa kwa sababu
kuna ile percentage ile wanaitaka 10%. Wanataka kuweka kwa mfumo. Ndio wamekimbia wametuwekea building hapa karibu 100 Nairobi. Hizo building kwa mfano kama ilikuwa imejengwa na bilioni 1, nenda ukaone report yao. Report yao ni bilioni 100. Wameiba bilioni 90. So Wakenya wanaerevuka polepole na nawashukuru na nawaomba tena waerevuke zaidi. Tuhakikishe wanasiasa hawatakuwa wakipigania. Watu wanapigana paka usomesoma report ya Didmus Barasa hapa. Paka wanauana. Kwa sababu lazima ende bunge wakatuibe. Wakifika huko wanashirikiana. Waende county assembly wakatuibe. Sawa sawa. So lazima tujue hawa watu tuwafundishe wawe na akili wakia huko wawe hata rais ni mtumishi wa mwananchi. Naam, labda kwa kumalizia tu Bwana Shafi, kuna hili jambo la kwamba IBC iliweza kuhairisha uchaguzi mkuu au uchaguzi wa ugavana katika kaunti ya Kakamega na Mombasa. Kivyako labda huoni kama ni wakati ambapo Kenya sasa basi iweze kufanya hizi chaguzi tofauti? Juzi tu wakati wa kupiga kura Jumanne, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka aliweza kutoa pendekezo kwamba itakuwa bora ikiwa uchaguzi wa rais utafanyika siku tofauti na hizi chaguzi za ubunge au seneta na wakilishi wadi pamoja na ugavana. Waona kwamba ni wakati bora labda uchaguzi wa ugavana ufanywe tofauti na urais ufanywe tofauti? Kitu ya kwanza lazima kina Kalonzo wote wasikie. Waje kwetu tuwafundishe. Haimaanishi tukiwachagua wao ndio wamesoma zaidi ama wanajua zaidi. Hizo vitu kupata karatasi 6 kupiga mara moja ndio rahisi. Angalia ni bilioni ngapi imeenda. Leo isemekane sijui hiyo moja ya rais ipigwe siku yake pekee, ya ugavana pekee. Fanya hesabu hizo pesa. Hizo pesa wache itumike na njia nzuri. Hizo pesa iende kabadilisha wa Kenya. Tupunguza idadi ya street family ndani ya Nairobi town, ndani ya Mombasa town, ndani ya Kisumu town, ndani ya Nakuru town. Those street families tukitumia pesa kwa kasi yetu ya treasury vizuri, tutabadilisha maisha ya hawakui street families kwa sababu wanataka, wanalazimishwa na hii serikali. Wanaenda wanakaa huko wameshikana mkono wanapanga vile wataiba. No, hiyo yote ifanywe vile Chebukati anafanya saa hii. Nenda ukatiwe karatasi 6, upige mara moja, ihesabiwe. Angalia tu hesabu leo tumepiga kura lini? Tarehe 9. Sawa sawa. Tarehe 10. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 11. 11. Bado matokeo yote hayajatoka. Kwa nini tupige kura siku tofauti? Tupige kura siku hiyo moja, tuachie Chebukati kazi yake. Ahesabu, sheria katiba imempa siku 7. Hakikishe amehesabu na ametoa matokeo. Alafu kuna siku zingine imepatianwa na sheria, mwenye hajaridhika aende Supreme Court. Aende basi awasilishe keti. Na asante sana Bwana Shafi. Basi mpenzi mtazamaji, tunajumuika naye Joseph Maingi akiwa eneo la Mathare kaunti ya Nairobi aweze kutupatia yanayojiri kule. Joseph, je, wanisikia? Na mwenzangu Dickens Lovanda na kupata vizuri kutoka upande wa Mathare. Ina maana ni kaunti nambari 047, yani kaunti 047. Siku ya jana tulikuwa kaunti ya Kiambu, kaunti 22. Na tupo hapa maeneo ya Mathare katika vinyang'anyiro vya viti V6. Hii ni baada ya uchaguzi wa siku ya juma ngapi? Na maana Jumanne. Sio? Na kwa hiyo basi shughuli inaendelea, ila tu awali tumekuwa na vuta ni kuvute kidogo, ikiwa ni shughuli ya uhesabu wa kura. Matukio yakitokea kwa sababu ya maswali ambayo yanaulizwa na mawakala wa vyama tofauti na viongozi tofauti vile ambao wapo hapa ili kutuweka sawa ni vipi kunaendelea. Mwenzangu Dickens, labda hapo awali kulikuwa na hali ya mshike kidogo, ni kipi hasa kilichokuwa kinaendelea? Na hapo ulipo Joseph, unaweza kutueleza labda ni kipi chaendelea kwa sasa?
Naam, tukio ambalo lilikuwa hapa awali ni tukio samahani kwa mtafaruku huo. Mpenzi mtazamaji, tukiendelea ni kwamba mbunge mteule wa Olkalao kaunti ya Nyandarua David Kiarao amewataka viongozi wote waliochaguliwa kufanya kazi pamoja bila ya kujali tofauti zao za kisiasa. Kiarao ambaye amehifadhi kiti chake kwa mara ya 3 sasa kupitia chama cha Jubilee amembwaga mpinzani wake wa UDA Kamau Ngotho kwa basi baada ya kupata kura 2457 dhidi ya kura ngapi hapa? Dhidi ya kura 19380. I, as the constituency returning officer, hereby declare David Jogoda Kiaraho of ID number 7879366 has been duly elected as the member of National Assembly for Olkalao constituency in the election held on the 9th day of August 2022. Thank you very much. I think on my part, I'll start by thanking Almighty God for having brought us this far. On the same note, I would like to thank my family, starting with my wife here and my kids who are behind there. And on the same note, I would really sincerely want to thank the great people of Olkalao constituency for actually having found it fit to give me the third term. I'm serving my third term, and I think they gave me this chance, or they have given me this chance because of maybe my performance, how I performed both in the first term and the second term. What I can ask my opponents or those people who are contesting, in any contest, we must have a winner and we must have a loser. So I really want to ask all of them to join up with me so that we join together and steer the development agenda in this great constituency of Olkalao. Something very surprising which I must say, I'm very, very proud of Olkalao populace because, as we all know, within the central region, there was this wave of the so-called UDA, but I think Olkalao constituents, they have braved that wave, and I think they are more concerned is the development, because I do believe they have actually picked up on me because of my development agenda in different sectors. Na mtazamaji, tuweze basi kupata ama kujua ni akina nani hao wabunge ambao wameweza kutetea nyadhifa zao sehemu tofauti humu nchini.
Nao basi kuna wabunge wapya ambao basi wameweza kurejeshwa katika bunge na wapiga kura wao bunge tofauti nchini, ambao basi wanajumuisha wale ambao baadhi yao tu ni wale ambao basi unaona kwenye runinga yako kwa sasa. Na Mshafi, labda tumalizi, tuna swali hili moja kwako, labda wito wako kwa Wakenya hasa kipindi hiki ambapo basi hawajui ni lini bwana Chebukati ataweza kutangaza, japo tunajua ni kabla ya Jumanne, siku ya 7 baada ya uchaguzi kufanyika. Ujumbe wako kwa Wakenya ni upi? Kwa hakika mimi nataka kuwapongeza wananchi wa Kenya. Nataka kumpongeza Chebukati na makommissioners wote. Nataka kupongeza idara ya polisi, na nataka kuambia Wakenya wafanye subra na tumwachie Chebukati kazi yake. Na ukitaka kujua ukweli wa mambo, uko nayo. Chebukati ameweka kila kitu kwa server, ameiwacha open, kila mtu access. So kitambo tunaongoja atoe official result, already kila mtu ashaona hiyo kitu iko kwa portal ya IBC. It is there. Hata mimi Shafi, I have it. I know who is my president. Lakini mimi nimesoma na naheshimu katiba ya Kenya na nawapenda wa Kenya. Mimi nataka kuwashukuru wa Kenya kwa jumla, tufanyeni subra. Chebukati tulimpa kazi sisi, kwa hivyo tumwacheni atangaze, na akitangaza atakayekuwa rais ni rais wetu wa Kenya wote. Tuache ile upumbavu kama vile hayati Kibaki alivyokuwa akisema, sijui rais huyu watu wake sijui ni wa Central, rais huyu. Rais ambaye Chebukati atamtangaza ni rais wetu sote. Wa Kenya nataka kuambia msiende mkalale. Check and balances is a constitutional right. Pesa ni zenu, lazima mjue inatumiwa vipi. Tunataka kuona mabadiliko kwa rais atakayeingia saa hii. Asante. Naam, kama jinsi ulivyosikia kutoka kwa mgeni wetu hii leo, basi amekuwa ni mwanaharakati Shafi Ali akitusaidia kuchanganua mawili matatu kuhusu uchaguzi mkuu ambao basi ulifanyika Jumanne, na tukiendelea kusubiri majibu yakiendelea kutiririka katika eneo la Bomas na katika maofisi ama zile basi afisi za kujumulisha
kura za IEBC kote nchini. Mtazamaji, la ziada sina, huo ndio mwisho wa kura 2022 jioni hii ya leo. Mengi zaidi tegea saa 3 jioni hii kwa lugha ya Kimombo. Majaliwa kesho ni siku utapatana katika Dira ya Hope TV, ikiwa basi ni Ijumaa. Mie ni Dickens Luvanda. Alamsiki.